Tervetuloa. Hello, Madam President. Yeah, sorry. I hope that they don't kill you. I say that it's not forbidden to use good health sense. Welcome to do your wonderful job to plant these new trees before the rain comes. Yeah. What water is necessary for? Yeah, but I said to all our international friends that we call this a Finnish hospitality. We hope that you are enjoying the rain. Now Russia can help you. Okay, this is no. Pachauri will break this back. Okay, let's see. Excellent work. Of course, we have done this a lot. We know how to do it. That's called cooperation. That's it. First one is ready. Fine. Okay. Another one. All the trees have been marked with an idea, a thought from each of the planters. You might read those. They have been adopted from what you are doing. So let us together increase our efforts for humanity. But this is not alcohol. This is sap of birch and rhubarb. We have made a chain of trees that runs around the globe. We understand each other as same language we spoke. We have made a difference and share this special thing. Now children of the world, let's all together sing. And now in Finnish. Hiljaa hei, puita vaan, tänään pannaan kasvamaan. Afrikkaan, Eurooppaan, Amerikkaan, Aasiaan. Hiljaa hei, puita vaan, tänään pannaan kasvamaan. Huomiseen parempaan ja rauhaa maailmaan. High and ho, we plant trees for environment and peace. North and south. We need to save the forest. This has to be our goal. For many different species, it plays a major role. We want to have some action, save life with our own way. And Jari Hottala. And from Greenstall, one of our supporters, Mr. Christian Rikkonen, manager. ENO conference is organized by the ENO Program Association Finland. Thus, I will now give the floor to Mr. Mika Van Hanen, the founder of Environment Online and the manager of the Act Now conference. A big hand, please. So it's time to say terve on my behalf. Dear schools around the world, honored guests, ladies and gentlemen, girls and boys. We have gathered here today for forests from every corner of the world. This event is to highlight the importance of forests in the world as well as to celebrate the International Year of Forests by the United Nations.
We started to plan this conference about 2 years ago. Since then, a lot of work has been done by the ENO Program Association in Finland, as well as by the participating schools around the world. As most of our international guests come from developing countries, you just can imagine that it is not easy to come here. But they have made it. All those hundreds of friends from nearly 60 countries. So we must give applause to them, to participants. Thank you. She's the founder of the Jane Goodall Institute and has worked extensively on conservation and animal welfare issues. Unfortunately, Jane Goodall could not join us physically today, but we will now enjoy a video message from her. Thank you so much for naming me the honorary patron of the Act Now Forest for Future conference. What an honor. I'm so very sorry I can't be with you in person today because the issues of forest is so very important and one I care passionately about, as do all of you. Every one of you knows the many threats to our remaining forests, the speed at which they're disappearing, the terrible effect this is having on biodiversity loss, global climate change, and the lives of the indigenous people to whom the forest is home. It's one of the most important environmental issues of our times. It is our great honor to have a message from that from Dr. Jane Goodall. Dr. Wangari Maathai, founder of the Green Belt Movement and Nobel Peace Prize winner, sent her written message to Act Now participants. Nicole, our Miss Earth 2010, shall now read that message. Dear participants in the Act Now conference, because forests matter, our time is now. I send you my warmest congratulations to this wonderful event on forests in Finland. Forests are always important, and especially now when we are celebrating the International Year of Forests. As we all know, it is now time to listen to Rita Miller, Chairman of the City Council on JOENSUU. Welcome. Hello to everybody, ladies and gentlemen, dear students. Thank you for that opportunity to be here today and celebrate the International Year of Forest by the United Nations. But first of all, on behalf of the City Council of JOENSUU, I would like to warmly welcome everybody to JOENSUU. And I hope that you have already have a lot of fun here. You have enjoyed even that weather hasn't been the best one. Our next speaker is Sirpa Pietikainen. She's the chairman of ENO Advisory Board in Finland, also a member of the European Parliament. Ms. Pietikainen, welcome. On my behalf, thank you very much for coming here, and thank you very much for giving your thoughts and hands for the forests and trees of tomorrow. Forest, as you know, is so much more than the trees. It is a very rich habitat for differences of species of animals and plants that interact with each other. And because of that, starting from microbiome level and soil up to the trees and big animals, all forests, in effect, are different. We will hear two songs performed by children and young people. The band comes from JOENSUU Conservatory and it is led by the teacher Yari Lapalanian. Puita Kasvaman, also in English at the end of the song. Both songs are composed by Mika Van Hanen. Make your blessing so amazing. You control the climate change.
one. So listen, please don't go. We have a global problem. It is the climate change. But we have the power to make a change. Turn on, switch off, recycle, and hold. We have to go so far. Make them plenty. So every day, you have gone. Present. We give the floor now to the ENO Malaysia Mother, the Honorable Tun John Abdullah. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This means, in the name of God, most benevolent and merciful, and may peace be upon you all. To all the ENO children from all over the world who came here, and to all the ladies and gentlemen who took the trouble, and the ENO coordinators, and most important, Mr. Mika van Hanen, the founder of ENO. The solo parts are by Helmi van Hanen, a student at Lemo School, Contio Lati. The song, ladies and gentlemen. The cafe is open all day, and near the cafe you can find a bazaar full of handcrafts and clothes. Go and see. Now enjoy the workshops in World's Forests, and we will continue here on stage in 10 minutes. See you all then. My school is the School of Forest Sciences at the University of Eastern Finland, where I act as a professor of forest economics and forest policy. Professors do many things. They educate, give lectures, and do research work, and participate in the panels as well. So my research work concerns, I would like to say, almost everything which is related to forest, from forest berries to forest economic aspects and to global forest policy. ASA International School, the stage is yours. Put your hands together for them, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be in Finland amongst you all. As we all know, Earth came into being with the theory Big Bang.
quality of Act Now. Thank you so much. We will have a live connection with Dr. Jane Goodall from New York, and I hope I'll see you all tomorrow again. Thank you. Make your pledges so every remains. You control the climate change. I'm Frank the Frog, take part in ENO. Our task is the big one, so listen, please don't go. We have a global problem, it is the climate change. But we have the power to make a change. Turn on, switch off, recycle and walk. For small changes, we act, we don't just talk. Make your pledges so Earth remains. You control the climate change. The heat is melting, the ice at the poles. Sea levels rising, who will save our souls? Rocks and stones, we don't need them more. Climate change is knocking on the door. Turn on, switch off, recycle and walk. For small changes, we act, we don't just talk. Make your pledges so Earth remains. You control the climate change. Just people who make this possible. Governments and industries, they are responsible. We will together prevent this tragedy. Act Now-tapahtumaan tullut Frank the Frog, joka on Eno verkkokoulun vastuulla. Everybody, we have a special guest here, Frank the Frog, who is the mascot of the Eno program. Frank, welcome. Give a big hand. So, Frank, actually, how did you find to JOENSUU Arena? How did you find this place? I just followed everybody who came here. I thought that there must be something interesting going on here. Okay, thank you. And audience, you can see the big posters, banners there, where Frank says, did you know that there's facts about the forest? And Frank, what do you say, what is the most important when it comes to forests? Question. I think it's very important to have forests in the world. So let's take care of them. Thank you. And what about climate change? Is there any connection between climate change and forests? Also there is a connection. If we have forests enough, so we can fight against climate change. Tämän loppuviikon aikana maailman tulevaisuuden suuntaa pohditaan monella paikalla. Esimerkiksi JOENSUU Areenassa koululaiset ympäri maailman puolustavat kestävää metsätaloutta JOENSUU Areenassa. Eno-verkkokoulun järjestämään Act Now-konferenssiin on tullut oppilaita ja opettajia noin 60 maasta. Tapahtumassa nähdään metsiin ja niiden kestävään käyttöön liittyviä esityksiä, joista vastaavat Eno-koulut eri puolilla maailmaa. Veli-Pekka Hämäläinen jatkaa. Olemme nyt täällä JOENSUU Areenalla, jossa kuulemme tämmöistä hiukan etnohenkistä musiikkia taustalta ja siellä on suuret vihreät screenit, joissa on kädet pitelemässä puun tainta ja siellä lukee Act Now. Eno-verkkokoulun johtaja Mika Vanhanen, mitä täällä oikeastaan on käynnissä täällä areenalla? No, täällä on tällä viikolla käynnissä iso kansainvälinen Act Now-konferenssi ja tänään pidetään tämmöinen iso päivä täällä JOENSUU Areenassa ja tutustutaan maailman metsään eri puolilta maailmaa tulleiden oppilaiden ja opettajien esittäminen. No, nyt kun tässä katselemme ympärillemme, niin täällä katossa roikkuu suuria bannereita, joissa lukee esimerkiksi, että Boreal Forest,
Ja sitten mitäs tuolla kauempana oikein lukee? Täällä on siis eri metsävyöhykkeitä. Kyllä, täällä on, nämä työpajat täällä on jaettu 3 päämetsävyöhykkeeseen, eli tämä boreaalinen vyöhyke, mihinkä Suomikin kuuluu esimerkiksi. Sitten on tuo laukean metsä, eli tuo temperate forest vyöhyke, ja sitten tropical forest on sitten trooppinen metsä ja sademetsät ja nämä muut. Sinä varmasti tunnet tämän alueen uuden metsämaailman läpikotaisin, joten sopiiko jos lähdetään pienelle kierrokselle tuonne? Lähdetään vaan. Minne mennään ensiksi? Itse asiassa saat valita vaan itse, että mihin voitaisiin mennä. No tässä ensimmäisenähän tulee tämä Boreal Forest, eli se oli se... täältä omista ympyröistä. Tutusta ympäristöstä mennään vieraampaan. Kyllä. Mitä kaikkea täällä on? No tässä näköjään täällä on... Minkä koulun paja teillä oli? Tää on Utajärven koulu. No. Mitä täällä tapahtuu? Tässä on tämmöisiä laatikoita, mistä voi kokeilla, miltä tuntuu suomalainen metsä. Ja ulkona meillä on semmoinen toisenlainen, missä mitataan puita ja tämmöisiä. Tässä on tämmöinen pahvilaatikko, jonka kannessa on käkkyrämänty. Täällä ehkä tuntuu jotain kuivuneita oksia, mitä täällä sisällä on. Laatikon alla on sitten vastaus. Siellä on kuivuneita oksia. Näitähän me kaikki tunnemme kovin hyvin. Kyllä. No tämähän voi olla tietysti toiselta puolen maailmaa tulevalle vieras. Kyllä. Ja täällä suomalaisia puulajejahan täällä esitellään kanssa. Sitten meillä on tuolla virtuaalimetsää, löytyy meidän yhteistyökumppani UPM:n esittelemänä. Ja tässä näköjään tutustutaan metsän pieneliöstöön. Eli täällä on näitä yliopistoja, Euroopan metsäinstituutti. Meidän yhteistyökumppanit pitävät myös täällä työpajoja. Hyvä. Mennään eteenpäin tuonne vyöhykkeelle, joka meille suomalaisille ei ole niin tuttu. Eli mennään vähän etelän suuntaan. Nyt menemme etelään. Mikä vyöhyke tämä on? No, tämä on laukean metsän vyöhyke, eli kun mennään Eurooppaan, Keski-Eurooppaan ja Eurooppaan, Manner-Eurooppaan, niin nyt ollaan siellä. Mutta totta kai muuallakin päin maapalloa on laukean vyöhykettä. Itse asiassa tässä voidaan niinku katsoa, että mistä muualta sitä löytyy. Eli käytännössä nämä työpajat, jotka tulevat muilta vyöhykkeiltä kuin meidän kotimaisilta, niin sieltä tulee aika paljon kouluja muualta Euroopasta. Kyllä, meillä on täällä kaiken kaikkiaan 500 vierasta noin 60 maasta paikalla ja suurin osa heistä pitää näitä työpajoja täällä myös. Tulin maininneeksi Euroopan, mutta kai sitä muualtakin on. Kyllä, meiltä löytyy latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta ja Aasiasta hyvin kattavasti. Hyvä, siirrytään vieläkin lämpimämmälle vyöhykkeelle ilmeisesti. Meillä on hiukan vaikeuksia raivata tiemme läpi tämän koko metsävyöhykkeen, koska täällä on niin paljon ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä täällä tapahtuu. Ja Enon verkkokoulun johtaja Mika Vanhasesta, hän on täällä tunnettu ja ilmeisesti aika pidetty. Nyt minut pyydetään istumaan tänne. Tämä taitaa olla Intian työpaja. Can you tell me what's happening here? Forest for Future. So for just we have come here for the sustainable forestry. ENO-verkkokoulun Intian koordinaattori A. David Brainard sanoo, että heidän työpajassaan esitellään kestävää metsätaloutta. Vierailijoilta kerätään tietoja heidän mieltymyksistään metsästä, esimerkiksi siitä, mistä puusta he pitävät eniten. What is your favorite forest animal? What is your forest use? And overall pictures. What is the forest contribution? What is your first contribution over there? So for the entire workshop, this is a traditional lamp. He is going to light that traditional lamp. Täällä kaivetaan nyt sytyttimet esille ja ilmeisesti täällä sytytetään nyt joku perinteinen intialainen lamppu. Tästä käytiin paljon keskustelua, että onko tämä sallittua vai ei, mutta nähtävästi se nyt syttyy. Mika Vanhanen sytyttää nyt nämä molemmat tuokset, jotka tässä lampun jalassa ovat. Tämä oli joku seremoniallinen lamppu. Tämä oli perinteinen intialainen lamppu. En minäkään ollut aikaisemmin nähnyt tätä. Tässä oikeastaan tullaan sitten myös näihin asioihin, että samalla kun tuodaan sitä metsää, niin tästä on tarkoituskin tuoda kansainvälisyyttä ja tätä kulttuuria samalla, että niin nähdään näitä erilaisuuksia eri puolilla maailmaa. So Mr. Mika is a source of our inspiration. So he is a man of reality and he's a man of action. ENO-verkkokoulun Intian koordinaattori A. David Brainard kiittää vuolaasti verkkokoulun joensuulaisen johtajan Mika Vanhasen työtä.
Brainard kehuu vanhasta innoittavaksi toiminnan mieheksi. Mika Vanhanen, sinä kun olet tämän ENO-verkkokoulun takana oleva ideoija ja nyt kun tässä ympärilleen katsoo, niin aika vaikuttavaahan tämä on, että paikalle on tullut näinkin paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa. Ja todellakin, niin kuin äskeisestä puheenvuorosta kuulimme, niin sinä nautit aikamoista arvostusta täällä. Niin oletko koskaan yllättynyt siitä, että minkälainen härdelli tästä on tullut? No, kieltämättä tämä yllättää yhä aina, että me ollaan järjestetty tämmöisiä pienempimuotoisia tapaamisia aikaisemmin ja siis on niinku yllättynyt, miten innostuneita nämä koulut ovat tästä teemasta. Kuinka paljon täällä on osallistujia? No meillä on siis etukäteen on rekisteröityneitä ulkomaisia osallistujia noin 500 noin 60 maasta ja suomalaisia pääasiassa täältä Joensuun seudulta, mutta myös ympäri Suomea niin on 2100 rekisteröitynyttä osallistujaa, mutta näiden lisäksi sitten kaikki muut, tännehän on vapaa pääsy kenelle tahansa ja me odotetaan kaiken kaikkiaan 7000 kävijää näiden 2 päivän aikana. Ja perjantainahan meillä on sitten ohjelmassa vielä näiden pajojen lisäksi on aika mielenkiintoinen tämmöinen Eco Fashion Show, jota varten tänne paikalle on tullut meidän yhteistyökumppani, joka on Miss Earth-säätiöstä, Miss Earth Nicole Faria, ja paikallinen tanssiryhmä esittävät. Eli se on tämän virallisen tapahtuman jälkeen, mutta se on herättänyt hyvin paljon kiinnostusta myös. Ja se oikeastaan liittyy puolestaan tähän meidän ideologiaan, että me halutaan saada ei vaan pelkästään koulut, vaan se oma lähiyhteisö ja se yhteiskunta eri sektorit, niin kuin kestävässä kehityksessä on, että ei pelkästään koulut, mutta niiden ympärillä olevat toimijat tänne näin puhumaan metsästä ja miettimään yhdessä näitä asioita. Täällä Joensuun areenassa on aikamoinen hulina päällä ja täytyy sanoa, että hyvin harvoin täällä mikrofonin kanssa kävelevän radiotoimittajan yhtä suuren huomion kohteena. Minusta on jo monta valokuvaa räpätty täällä ja intialaisia karkkeja ja jopa sanakirjan sain lahjaksi. Ystävällistä menoa. Mutta jatketaan kierrosta vielä Tovi. Hei tytöt! Moi! Oletteko te ehtinyt käydä kiertämässä jo paljon täällä? Joo. Onko täällä jotain erityistä paikkaa, missä on ollut mukava käydä? No, toi Malesian piste oli ainakin tosi hauska, siellä sai tehdä omia lintuja. Tuo Taivani oli kans kiva. Joo. Täällä on erilaisia toiminnallisia pajoja, kuten tuo Utajärven koululaisten järjestelmä metsän tunnustelupaja, jota minäkin pääsin kokeilemaan. Sitten täällä on piirustuspajoja, maistiaisia tarjotaan täällä Kreikan pajassa ilmeisesti. Ja esitellään erilaisia ENO-verkkokoulun saavutuksia milloin missäkin maassa. Tässä Kreikan kojussa täällä esitellään muun muassa kuinka paikalliset oppilaat ovat istuttaneet maahan ja siitähän tässä on kyse. Hello, can you tell me what's happening in this workshop? In the workshop we're showing what happens in Greece, in schools in Greece, the tree planting. Kreikkalainen Victoria Palaiologov kertoo heidän työpajansa valaisevan ENO-ohjelman toimintaa paikallisissa kouluissa. Pysyvimmän muiston taitavat silti jättää tarjolla olevat kreikkalaiset herkut. And here we have some local products, spices, ouzo, some sweets and olive oil of course and olives. Would you like some ouzo? Well, thank you. Why not? Please. Nyt minä saan maistaa ouzoa. Tämä on jotain perinteistä kreikkalaista leipää. And then the ouzo. Yes. No. Cheers. It's very good. Thank you. It's very good. Victoria Palaiologovin mukaan kestävä metsätalous on alkanut saada vähitellen enemmän huomiota Kreikassa. Tekemistä tosin riittää ja ero esimerkiksi suomalaisten metsien kuntoon on huomattava. In comparison to your forests. Nyt suuren yhteiseen, kun
forest matter. Our time. I am Heli Paulasto, and I would like to welcome you all to the Act Now Eco Fashion Show. Yeah. Oh, yes, shall we start the image that's a video? Shall we put it out the video and just decide? Can you hear me? Yes, but turn off your video. And how do I turn the video off? Okay. It's a little bit complicated. Yes?
then we have forest law, and we have the control system for the law. So we can be sure that we don't destroy our forest. And I take an example that 1950 in Finland the forest was growing in the year 15 million cubic meters. Nowadays our forests are growing 100 million cubic meters in the year. It means double more. And one reason is so that we have this kind of system that we are following what we are doing. You have seen it in arena. I hope that you have tested it. You put it with your foot here very strong so that it goes deep enough. Then you open, pushing with foot here, then the opening, and then you drop the plant here. Okay. Then you take the tube away, and then with your foot you press around the plant so that it is very tight in the soil. Okay. And in the future we can see how this forest is growing as in website. We take pictures so that you can see what you have done. Okay. And maybe 2017 here's a bigger plant growing here when you come back hopefully. And now we do so that I have my students here and they take